This is BBC Two, continuing the landmark series, The Death of Yugoslavia. In 1990, Yugoslavia, the federation of 6 republics, still held together. The two major republics, Serbia and Croatia, fell under the sway of rival nationalisms. Slobodan Milosevic went on from Kosovo to rally Serbs throughout Yugoslavia. The threat from Serbia provoked the people of Croatia. They threw out the communists and elected Franjo Tudjman, their own nationalist leader. Danas je Krist triumfalno ušao u Jeruzalem, dočekan i pozdravljen od naroda kao Mesija. I glavni grad Hrvatske danas liči na Jeruzalem. Franjo Tudjman dolazi pred građane. Mislim da je u tom vremenu trebalo daleko više suptilnosti, posebno kad se znalo da smo i one Srbe koji su bili za dogovor, koji su bili za Hrvatsku, dobijali protiv sebe. The bleak land of southern Croatia was home to large numbers of Serbs. As in Kosovo, the Serbs here knew that they could count on Milosevic. In the dusty railway town of Knin, the authority of President Tudjman's newly elected Croatian government was rejected by the local police, who were mostly Serbs. Inspektor Martić da rekao da je ovo narodna milicija I da ne sluša hrvatsku vladu, nego samo ovaj narod. Protiv te hrvatske vlade koja nam stvara zlo, tako glasno, jasno. To reci Mile Martić, onaj što se pitam, to sam ja. Kako kažeš da sam rekao? Pa bilo je jasno dato do znanja da milicija u Hrvatskoj, odnosno milicionari srpske nacionalnosti, da će morati da prihvate obilježja, simbole koje su bile za vreme zloglasne NDH države. Serbs had raw memories of the last nationalists to rule Croatia. They were Hitler's allies, and under the checkerboard flag they killed hundreds of thousands of Serbs. Tudjman's embrace of the checkerboard flag was like waving the Nazi swastika in their faces. The police chief in Knin tried to turn the Serb protest into a full-scale rebellion. Ja sam dobio zaduženje da se spremam i na oružani otpor i da od Jugoslavije dobijemo pomoć ili u oružju ili da tadašnja Jugoslavenska narodna armija bude ta koja će zaštititi ovaj narod. But for a Serb revolt to be successful, it needed active support from Belgrade, the capital of both Yugoslavia and Serbia. Slobodan Milosevic was happy to stoke the flames of unrest in Croatia. The rebel mayor of Knin became a frequent visitor. Milosevic turned the request for military support over to his closest colleague. Mene je zvao Slobodan Milošević I tražio je da ja hitno primim Srbe iz Hrvatske, koji su tražili kod mene razgovor kao predsjednika predsjedništva Jugoslavije. That year, Serbia held the chairmanship of the Yugoslav State Council, the body which gave orders to the army. The Serbs from Knin had found a well-placed ally. Tražili su se nešto uradi jer se približava vreme nezavisne države Hrvatske I čitave politike koju Pavelić vodio prema srpskom narodu, jer je I on počeo od ugrožavanja nacionalnih prava do genocida. Bili su jako uplašeni. The man in charge of law and order in Yugoslavia, another Serb,
advised the visitors from Knin on how to run their rebellion. Praviti barikade. I to sam ih učio. I noću da čuvaju stražu. Ko ima šta, ko nema oružje, ima lovačko. Nešto određeno. Znači da se čuva straža, nekoliko meštana, da budu budni stalno, da ne bi upali u Ustaše. Iako nije bilo konkretnih obećanja od gospodina Jovića, osjećao sam da bi na neki način moglo da nam se pomogne. Armed with more than advice, the Serbs from Knin organized roadblocks. Belgrade television was quick to play on the fears of their Serb brothers in Croatia. 3 sata i 30 minuta. Nalazimo se na poziciji na kojoj stražu čuva. Narod pomalo, kako da kažem, preplašen i ljudi čuvaju stražu da bi zaštitili svoje živote jer poučeni su nekim iskustvima iz prošlosti koje su se desili. I nastoje da se to nešto ne ponovi sada u ovo vreme. Djevojke u ljetnim haljinama vole. Djevojke u ljetnim haljinama volim. The crisis in Knin came at the height of the tourist season. We think the scenery is absolutely superb and Yugoslavian people are so friendly. Tourism, a vital source of Croat government revenue, was under threat. And the Serb minority in Croatia had blocked the key road and rail links from the Croat capital, Zagreb, to the sea. In the Croat town of Split, where the European Athletics Championships were about to begin, President Tudjman faced a dilemma. Should he act against the rebellious Serbs? If he did, would the Yugoslav federal authorities intervene? Ja sam tada bio u Splitu I naredio sam nekim ljudima u Ministarstvu unutarnjih poslova da sa specijalnim odredom uđu u Knin I da razoružaju Martića. On mi je rekao, kaže, izvoli, uzmi helikopter I izvoli otići u Knin. To je nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, izvoli se pojavi dolje, izvoli napraviti sve da se uvede red I mir. The minister was uneasy. The rebellion in Knin was spreading, and he knew its leaders were backed by Belgrade. I autonomiji srpskog naroda. Ja sam mu kazao, ali sigurno će nas zaustaviti armija. Kaže, neka se usude samo. 3 police helicopters took off from the Croat capital, Zagreb. Informing air traffic control they were carrying equipment to the coast. In fact, they were crammed with Croat special forces, ready to join ground units in an attack on the rebel Serbs. 10 minutes after takeoff, air traffic control alerted the Yugoslav army that the helicopters were on course for Knin. Prenijeto je iz generalštaba, rekli su mi da im prenesem I da im praktično zahtevamo da ih vrate, ako I ne vrate helikoptere, da ih oborimo. U niskom letu su išli iznad nas, da bi nam dali do znanja koliko smo sitne ribe. I u jednom momentu se javio taj pilot koji je decidirano izjavio, veli, ili se vratite nazad u bazu ili vas rušimo. Mi smo tada okrenuli, ova dvojica se okrenula I vratili smo se u Zagreb. President Tudjman was now sure that the challenge from the Serbs in Knin had the full support of Milosevic and Belgrade. Mi smo bili suočeni, znači, sa jednim unaprijed određenim programom kako da se podigne pobuna protiv demokratske vlasti. Zove me Tudjman telefonom iz Zagreba, sav uzbuđen. I kaže, ovo je katastrofa.
nama ne daju da vršimo legalno izabranu vlast. Je li smo mi legalno izabrana vlast ili se nas ovdje hoće srušiti, ne znam o čemu se radi. Sve se to diktira iz Beograda, sve se to sprema u Beogradu. Oni su to odbili i ispričavajući se da vojska nije dala nikakav nalog za sprečavanje hrvatskih helikoptera, nego da je to bilo zbog tehničkih razloga oko dozvole prelijetanja itd. No, nama je bilo jasno o čemu je riječ. Round 1, to the Serbs. The Serbs in Knin now declared their mini-Serbia a no-go area for Croats. Croat TV dubbed the rebellion the Revolution of the Logs and tried to laugh it off as the work of a few drunken Serbs. This was no joke for a president who had been elected to restore Croatia's pride. The Yugoslav army had humiliated him, and he had no means to respond. Zbog toga sam ja otišao kod predsjednika Tuđmana i rekao da mi ne imamo više šta čekati, da očigledno, a ja sam to i očekivao, armija neće naoružavati našu policiju, a ona je prema zakonu bila dužna to činiti, nego da moramo to učiniti sami. On se s tim saglasio. This retired Yugoslav army general had got himself a secret mission. At first, he ran into problems. They approached us about supplying them with arms. They said they wanted to improve their police techniques and their police force. And I have to say, I did not hesitate a nanosecond before I recommended to Washington that we turn them down. We certainly did not want to be arming a Croatian police force so it could oppress Serbs. The Croats took their business elsewhere. Ja sam posjetio Budimpeštu i da smo tamo u dogovoru sa odgovarajućim organima Mađarske napravili ugovor o isporuci naoružanja. Kada smo mi euročekom zagarantirali plaćanje, mi smo poslali tamo dva šlepera. Bila je maglovita noć, tamo cire kosa na takvim tačkama da ne osmatraju. Negdje oko 2 sata ustanovili smo da se na graničnom prelazu nalaze najodgovorniji ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. The 2 lorries, loaded with Kalashnikovs, arrived at the Hungarian-Croat border in the early hours. Ja sam se isto nalazio na tom prelazu i osmatrali smo iz onog pojasa gdje se vojska nalazi sa jedne osmatračnice. Mi u stvari nismo znali precizno da se radi o uvozu oružja. Mi smo znali za nešto tajno što se dešava na granici i propušta mimo kontrole, u čemu učestvuju čelni ljudi sud. Prva 2 kamiona takvog naoružanja su prešla granicu prema Čakovcu i ona su vrlo brzo raspoređena po našim policijskim stanicama na teritoriju cijele Republike Hrvatske. The lorries disappeared into the night. Yugoslav military intelligence now began a major operation to prove who was behind the smuggling. Počeli su da nam postavljaju i zasjede. Počeli su ispitivati u Budimpešti i tako dalje. Vrlo agresivno su nastupili prema Hrvatskoj. Rekao sam tim ljudima po prilici. Ako ne možemo avionom, ne možemo brodom, ne možemo vlakom, ne možemo kamionom, možemo li mravima?
Nastala je konsternacija u dvorani. Kakvi mravi? 4 otkaši mali. Shvatili su svi. I krenulo je. Bilo je sitnih zapljena. Ali, Boga mi je dosta i došlo toga. Croat ministers were openly defiant. Pa gospodo, zar vi mislite kad pojedine policijske stanice, pojedine općine otkazuju lojalnost Republici Hrvatskoj, da ćemo mi onda kupiti 2 šlepera naliv pera da bi pisali nemojte nas napadati. Moramo poručiti gospodinu Martiću da će hrvatski barjak doći u Knin i hrvatski grb da će doći u Knin. Only the army of the Yugoslav Federation was capable of disarming the Croats. But the generals took their orders from the Yugoslav State Council. Milosevic now cast himself as the savior of Yugoslavia. He set out to persuade the Yugoslav State Council that the only way to save the Federation was to use the army against Croatia. His problem was that all the republics had a vote, including Croatia. His first move was to take his opponents by surprise. Watching television at about 11 o'clock, maybe even midnight, something like that. All of a sudden the program was interrupted and we saw Jovic. U tim okolnostima, the Serb chairman of the State Council, the collective presidency of Yugoslavia, startled his fellow council members. He tells the members of the presidency on television that we have a meeting of the presidency as a supreme command. The next day, 3 o'clock, 4 o'clock in Belgrade. The Slovene representative was too frightened to come. The Croat, though fearing arrest, believed he had to attend to talk his colleagues round. Pri dolasku u zgradu predsjedništva dočekali su nas vojni autobusi sa predstavnicima vojske koji su rekli da će sjednica biti u vrhovnoj komandi. Colonel came up to us and he showed very dramatically and orderly that we have to enter the bus. To je jedna predigra, da je to pokušaj u stvari stvaranja impresije jakosti vojske, ozbiljnosti situacije. Message was very afraid. You could notice that immediately, all set up like that in the back. Only the Serb chairman and the Minister of Defense knew what was going on as the other members filed in. We entered the meeting room. It was very cold. I would say not more than 14. The presidency was there trembling before the military. The camera was on. It was never before we saw a camera. Cameras recorded every word, all part of the army's plan to intimidate the State Council. The Serb chairman called on the Minister of Defense, General Kadjević. Na dijelu je perfidan I do kraja razrađen koncept razbijanja Jugoslavije. Da se izazivanjem građanskog rata stvore uslovi za spoljnu intervenciju I definitivnu uspostavu marionetskih režima na prostoru Jugoslavije. The Minister of Defense then proposed the immediate declaration of a nationwide state of emergency. The army proposal was given in a form that you cannot turn it down. It was the responsibility of the presidency to save the country from civil war. This was the explanation. And to most of us, it was clear that truly that kind of situation existed. The Croat would have none of it. Srbija može biti velika, ali te prostore mora osvojiti armija. Ona ne može do hrvatskih prostora doći bez armije, a to je rat.
Ja sam ga uvijek pokušavao kao i sve njih razuvjeriti, htio sam ih vratiti u realnost, htio sam mu pokazati da nije krivnja na Hrvatskoj. Sada donijeti odluku da suspendujete sve to što je zakon i što ste naredbu donijeli. Izvolite. Izvolite. The moment of decision had come. The Serb chairman needed the support of 5 of the 8 voting members. He turned first to a reliable ally. The vote was yes by Kostić. I said next to him second, and I said no. Mesić was next to me as vice president. He said no. And then Jović yes, and Bucin yes. So it was 3-2 when the vote came to Sapunđiju. Da li si ti dobio dovoljno odgovora ili još da odgovara na to? Dobro. Dobro, znači prihvataš. So they had 4 votes already and they needed the 5th vote. Bogić, izvoli. Imam odgovornost da ne dođe do građanskog rata i mislim da ga moramo spriječiti svaku cijenu. Everything now hung on the vote of Bosnia's representative. With a mixed population of Muslims, Serbs and Croats, Bosnia had most to lose if Yugoslavia descended into civil war. The pressure on Bogićević was tremendous. He was a Serbian, but representing Bosnia and Herzegovina, and very much orientated towards Yugoslavia. Tu su Jović i drugi očekivali da se ja ponašam na sjednici predsjedništva isključivo kao Srbin. Spreman sam da svaki dan analiziramo stanje i da svaki dan donosimo odluku. Nema mnogo logike u tome što govoriš, ali ne bih želeo da polemiš. Jović started shouting, vote, what is the problem? Vote yes, vote no, but vote, Bogić, vote. Kod izjašnjavanja Bogića Bogićevića nastala je mrtva tišina. Sada mislim da ne bi bilo produktivno. Zaključujem sednicu. Bosnia had stymied both the army and the Serbs. But nearby, in the Serb presidential palace, Slobodan Milosevic was ahead of the game. He announced that Serbia and her allies were withdrawing from the State Council. Predsjedništvo SFRJ odavno ne funkcioniše, a iluzija o nastojanjima predsjedništva Jugoslavije i naporima kojih u stvari nema, od noćas je definitivno mrtva. To nije korak nazad, već korak napred, jer je i gruba istina bolja od iluzija i obmana. Milosevic was trying to destroy the State Council, which controlled the army high command. Armija može da kaže, pošto nemamo vrhovnog komandanta, a mi smo prisiljeni da sami takvu odluku donesemo i da te paravojne jedinice suzbijemo. To je bilo naša formula. Milosevic and Jovic were seeking to give the army a free hand to launch war on Croatia. But they were unsure how the West would react. Američki ambasador Zimmerman tražio zvanično prijem kod mene. What I said to Jović was that we were very anxious that force not be used in Croatia. Oni faktički se slažu sa stvaranjem paravojnih jedinica kojima legalna država ne može ništa. He said to me, Mr. Zimmerman, he said, and I think he shook his fist at this point, that Mr. Zimmerman, he said, how many armies does the United States have? How can you tolerate having more than one army in your country? How can you expect us not to react when
the Croats are trying to build their own army. Ali se iz toga vidi već najava zvaničnog pritiska najveće svjetske sile na našu državu, na našu vlast. The Serbs looked to a traditional ally. Ja mislim da ovo do sada nije ni objavljeno nikada i nigde. Mi smo se tada konsultovali, Kadjević i ja, da izvršimo određenu konsultaciju u Rusiji. In Moscow, the general met secretly with the hardline communists who ran the Soviet Ministry of Defense. Dogovorili smo se da on postavi pitanje: ako mi izvršimo nasilno oduzimanje oružja Hrvatima i ako zapadne zemlje izvrše vojnu intervenciju, da li će nas Rusi zaštititi? The Soviet defense minister gave General Kadjevich details of their intelligence reports. These showed the Yugoslav army was safe to ignore Western warnings. Nije to znao niko, ni jedan član predsjedništva, ni niko, apsolutno samo ja. To su naše interne stvari, mi radimo ono što imamo pravo, to su informativne stvari koje nisu nikakve odluke. Confident they could act in safety, Milosevic and Jovic went to the Yugoslav army headquarters for the launch of the military action they had planned together. Većina strešćskog kadra i vojničkog kadra i naroda, naročito ovih delova ovdje, sada u Saveznoj Republici Jugoslaviji, priželjkivali su da dođu do vanrednih mera i da vojska preuzme stvar u svoje ruke. Just 5 days earlier at the State Council, the Minister of Defense, General Kadjevich, had made his intentions clear. Ja ću vam reći da će i bez tih vojska krenuti da izvršimo sve naredba. But now, when the time came to act, his fellow conspirators were in for a shock. General Kadjevich hesitated. I vojska je onda, kao što sam vam rekao, procenila da bi to bilo smatrano kao vojni udar, da bi to niko ne bi iz međunarodne zajednice priznao i da bi to vodilo u potpuno suprotnom pravcu nego što bi bilo rješenje za krizu u Jugoslaviji. On je van sumnje želio Jugoslaviju po svaku cijenu braniti i tako dalje, ali to da istupi sa oružanim snagama, sa armijom, da to učini, to on nikada u svojoj svijesti i u svom načinu razmišljanja uopće nije mogao akceptirati. Yugoslavia's senior general had dashed Milosevic's plan. Within weeks, President Tudjman was openly flaunting his new weapons. Croatia had chosen the path to independence. Znamo i da će čitav hrvatski narod ustati na noge kao jedan ako će tu suverenost trebati braniti. The Republic of Croatia declares itself independent from Yugoslavia and pleads for the world's recognition. Pozivamo sve vlade i parlamente svih država da prihvate i priznaju čin slobodne odluke hrvatskog naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom međunarodne zajednice slobodnog svijeta. Behind their smiles, Croatia's leaders were nervous. They feared that Milosevic was making plans to crush them.
In Belgrade, the visiting Italian foreign minister learned what Milosevic had in mind. Io ebbi un colloquio a quattro occhi con Milosevic, che ricordo molto bene, in cui lui mi disse: la Croazia non può andarsene senza negoziare con noi, perché in Croazia ci sono 600.000 serbi. Mi ne osporavamo pravo nijednom narodu da izađe iz Jugoslavije. Nemoguće je osporiti pravo onim narodima koji žele da ostanu u svojoj postojećoj zemlji, u Jugoslaviji, da ostanu, da žive u Jugoslaviji. E o ci lasciano i 600.000 serbi con il loro territorio, noi non consentiremo che loro se ne vadano in maniera tranquilla e normale. 2 weeks later, a column of tanks 20 miles long set off from Belgrade to the Croat border. They flew the Yugoslav flag, but increasingly this was the army of Milosevic. They claimed they were neutral peacekeepers and that the Serbs in the Croatian countryside needed their protection. Smatrao je da treba to da nas ozbiljno upozori da mi svoju taktiku prilagodimo. Treba vojsku tamo rasporediti oko srpskih prostora, prepustiti Hrvatima da izazovu sukobe i onda zadržati te teritorije. Ustrele tu su po svim stranama i svukud su se ustrelili. Moram da pod puškom berem, da čuvam živo moje, da hranim. Sve pod puškom. To je nažalost i sramota. Sram je bilo i stih. One of the army officers sent to protect the Serbs was Colonel Mladic, later to command the army of the Serbs in Bosnia. U službi otadžbine Socijalističke federativne republike Jugoslavije sa mojim drugovima, starešinama i svih, iz redova svih naroda i narodnosti i sa svojim vojnicima. But the Croats didn't find the colonel as even-handed as he claimed when he arrived at a small village called Kijevo. Kijevo je bilo hrvatsko selo, a iza Kijeva su bila srpska sela koji su bili blokirani. Hrvati preko Kijeva nisu dozvoljavali da bilo kakva pomoć stigne za ta srpska sela. Tada sam se odlučio da dam jedan ultimatum Kijevu. The ultimatum was addressed to the Kijevo police, who were Croats, like the rest of the villagers. It demanded that the police quit their post. When they refused, Colonel Mladic ordered the regular Yugoslav army into action. It was the first time they had brazenly fought for the Serb cause. They pounded the Croats into submission. U Kijevu, otićete i tamo. Tučena je svaka kuća vatrom i svih sredstava jedinice iz koje je pružan otpor. Nije tučen ni jedan cilj, niti je tučena ni jedna kuća da bi se kuća srušila. Once the army was done, the local Serbs walked in. Čini mi se da smo bili mnogo nadmoćniji u odnosu na Hrvate. Naravno, nekoliko kuća se u tom obračunu zapalilo, već kako to ide od artiljerije. The Yugoslav flag was raised as the army seized Croat town after Croat town. For the 2 months since Croatia had declared independence, the European community had been trying to handle this trouble in its own backyard. As the violence worsened, the Europeans summoned the 6 Yugoslav republics to talks. Mr. Chairman, Excellencies, the Yugoslav crisis, which is the reason for convening this conference, is the result of unilateral secessionist policy, first of Slovenia, then of Croatia. Nema osnove
za sprečavanje hrvatske samostalnosti pozivom na Jugoslavenski ustav iz 1974. jer je on narušen od Srbije ukidanjem autonomije. Postojao je lijep scenario, ministri Europske 12-torice, čuvena lica koja su sjedila pored nas, a mi smo tamo negdje 6 posvađanih pripadnika jugoslovenskih plemena, gledali se sa više ili manje mržnje. Having heard some of the remarks made this morning, it's quite clear that there are considerable difficulties ahead. We decided to see the people who really mattered, President Milosevic and President Tudjman, and got them round the table and started talking to them about what the future setup should be. U tom razgovoru, kad je Milošević pokušao obnoviti tu ideju, ako su Hrvati imali pravo na samoodređenje, stvoriti samostalnu državu. Ako je ravnopravan, šta onima drugima, to i njemu. Onda i kninski Srbi imaju pravo na samoodređenje da se priključe Srbiji. Ravnopravan tretman, ravnopravan status, nemogućnost da bilo ko bude diskriminisan. To su bili razlozi i naše podrške našem narodu izvan Jugoslavije i izvan Srbije. I talked to President Milosevic and said, would you be perfectly prepared to, for example, to accept the independence of Croatia, subject, of course, to the human rights of the Serbs who live in Croatia? Would you be prepared to accept that? And he said yes. And I asked him several times, and he said yes. Carrington had got a critical concession. For the first time, Milosevic agreed to abandon the Serbs in Croatia. But was Milosevic serious? Carrington's bosses, the European foreign ministers, didn't believe him. Sehr bald entstand der Eindruck, dass die serbische Führung war es, auf Zeitgewinn arbeiteten, den Krieg fortsetzen zu können. The Germans had reasons for their doubt. Milosevic's generals, unimpressed by peace plans, had just begun shelling the ancient walled city of Dubrovnik. When Milosevic returned home, they offered him a quicker way to end the war. Mi smo napravili planove i te smo planovi trebali da ostvarimo. Da se sa 2 kolone krene prema Zagrebu. Jedna Podravskom magistralom, odnosno Podravinom, a drugi Posavinom. I mi bi za 2 dana bili u Zagrebu i Hrvatske ne bi bilo ovako kako oni to traže. Such an open campaign carried the risk of sanctions, or worse. Milosevic called in his war cabinet, both Serbs and their allies, the Montenegrins. Postojala je mogućnost ili da prihvatimo plan koji nam je svijet ponudio po principu uzmi ili ostavi, ili je postojala mogućnost da objavimo rat čitavom svijetu. I vrlo smo im otvoreno rekli, ako uđemo u tako veliki sukob sa Hrvatskom, ući ćemo u rat Njemačku i Austriju i Mađarsku ili ko zna koga, a sa naše strane mi nemamo koga da vučemo u rat. Mi smo im upozorili da su nam Rusi otvoreno rekli da oni ne mogu da nas pomognu. Milosevic argued the Carrington plan would achieve their objective, to enable most Serbs to live in a Serb-run state. Sasvim je bilo jasno, i ta analiza i dan danas nije izgubila svoju aktuelnost, da je odluka i opredjeljenje da se plan prihvati. Milosevic had said that Croatia could go. Carrington made a formal presentation of his plan to the next meeting. Gospodin Carrington, vjerovatno se plašeći da ne bude kakvih proceduralnih zavrzlama od strane učesnika, konferencije i tako dalje, odmah je priješao na prvo poglavlje Haškog dokumenta i odmah je dao Slobodanu Miloševiću riječ. And he raised all problems about legality, whether you could just member Yugoslavia, whether that was, I mean, everything that you could think of that he raised objection to, and it was quite clear that he was backpedaling. Milosevic objected because Carrington's written plan had one crucial change. Milosevic had said that Croatia could be independent because he assumed he'd get what he desperately wanted. The other republics would stay in Yugoslavia. But now Carrington's written plan said each republic would first become sovereign and independent. Milosevic realized these words meant he would lose any hold on the remaining republics.
A evo reći ću vam, to što je predloženo kao haški dokument apsolutno nije moglo bude prihvatljivo. It's very difficult really to make any judgment about why he felt so strongly about it from the arguments that he made. I mean, the arguments were not valid. Jer su oni jednostavno tim haškim dokumentom, potezom pera ukinuli Jugoslaviju. Na to oni nisu imali pravo. For Milosevic, the continuation of Yugoslavia was essential. He had been willing to compromise over the Serbs in Croatia, but he was determined to keep the rest of the Serbs together. In his own Republic of Serbia and its tiny ally Montenegro, and the big prize, Bosnia, with 1.5 million Serbs. If he let Bosnia go, how would he then achieve his goal of a state for all Serbs? I went round the table after Milosevic said no and asked all the others whether they were prepared to agree. Prvo govori predstavnik Bosne i Hercegovine, zatim Hrvatske, Makedonije. A Yugoslavia in which all the Serbs could live was shrinking before Milosevic's eyes. One by one, the other presidents approved the plan and voted for independence. Soon, Serbia would not have another republic to stay federated with. But Milosevic was safe. If just one other republic said they still wanted to be in Yugoslavia, the state could continue. He was sure he could count on his ally, the president of Montenegro. He was wrong. Mi smo smatrali da je to sasvim dovoljno i da pruža mogućnost da ostvarimo svoje interese i da budu jednakopravno uvaženi interesi drugih. Bilo je to odlično sredstvo da se zaustavi rat. To je izazvalo pravi jedan šok, jedno potpuno iznenađenje. U čitavoj sali je nastao tajac. Ja mislim da je muha prolazila negdje tamo, čula bi se kako zuji. Koliko je to izazvalo iznenađenja u tom trenutku. Milošević je bio dosta zbunjen i nervozan i prosto je bio u vrlo jednoj šokantnoj situaciji. Wounded, Milosevic walked out of the meeting and called on his power base. He sent a clear message to the Serb people all over Yugoslavia. Jer je reč o mogućnosti da se ta zemlja raspadne na više suverenih država koje dezintegrišu, ali dezintegrišu i narode. A mislim da bi to, pogotovo za srpski narod koji živi u nekoliko republika, imalo veoma teške posljedice. Inače je to bila možda i najdublja politička kriza unutar naših rukovodstava. The Serb leaders spent the flight home plotting. Za nas je jedina povoljna verzija bila da Crna Gora povuče svoj stav. I onda je počeo da zvoni moj telefon. Značajne političke ličnosti tamo pitali su je li moguće da si ti postao izdajnik srpskog naroda. Onda je taj razgovor trajao čitavu noć. Stalno su zvonili telefoni, već su počele pojedine prijetnje. Narodna stranka Crne Gore zatražila je vanrednu sednicu Crnogorskog parlamenta zbog toga što je Momir Bulatović potpisao haški dokument. Očekujemo da će njegove usvoji njihovu deklaraciju kojom se potpis Momira Bulatovića na haški dokument osuđuje kao separatistička odluka kojom se deli jedinstveni. Ja ne mogu zauzeti drugi stav nego da taj haški dokument ne potpiše. Ako je kriterijum dobre vlasti u Crnoj Gori i od naroda prihvaćene vlasti poslušnost i apsolutna identičnost s onim što dolazi iz Beograda, onda ovom narodu ne treba vlast. But Montenegro was a Serb satellite. President Milosevic summoned the Montenegrin leader to his office in Belgrade. Bakočević je direktno pitao kakvi su ishodi tih razgovora, da li su oni vama nešto obećali, nudili, da li su vam dali neku povoljniju poziciju nego da ostanete u Jugoslaviji. In fact, the Italian foreign minister had held out a powerful incentive for the Montenegrins to abandon Serbia. Era un programma importante, erano circa 30 o 40 miliardi di lire in vari progetti, che per il Montenegro, che ha 600.000 abitanti, era una questione importante. E dall'altro era interessato moltissimo ai rapporti di sviluppo economico con l'Europa, con la comunità europea e così via, e quindi
con l'Italia che riteneva il canale naturale del Montenegro verso l'Europa. Bulatović je bio dosta kategoričan. Rekao je, jeste, imali smo razgovore i oni su nama obećavali i rekli su nam da ćemo biti na ličnoj dobiti. The Serbs offered Bulatović a choice: face public scandal and political ruin, or send a letter to Carrington changing Montenegro's vote to a no on the plan. I taj sastanak tekao dosta teško, nategnuto, sa dosta preznojavanja i Bulatovića i Đukanovića, i da su oni konačno, Bulatović je konačno prihvatio i napravili su taj tekst, potpisali ga i poslali gospodinu Carringtonu. Ja sam poslije tog amandmana možda bio malo manji izdajnik nego što sam u prvom trenutku bio karakterisan. The Carrington plan was now effectively dead, so Milosevic set about finishing his war in Croatia. He had secured most of the territory he wanted, but the strategically vital town of Vukovar stubbornly held out. The Serb High Command sent its top general to take charge of the final assault. I onda smo doneli odluku da ne bi osvajali kuću po kuću, nego da idemo osvajanjem Vukovara sa težim sredstvima naoružanja. Vukovar je stari grad, ima dosta kuća koje su pravljene od slabog materijala. Vukovar finally fell to the Serbs. Now they controlled 1/3 of Croatia. The cost to the two sides was 15,000 dead and 500,000 refugees. This is Vukovar just after it fell. Four months after the fall of Vukovar, the UN sent troops into Croatia to keep the peace. The effect was to protect Serb gains. The Serbs' next target was Bosnia. And part 3's in just a moment here on BBC Two.